Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we start with setting the right motivation, not only to join this class, but also right positive motivation, how we live our daily lives when we carry on our daily routine or special activities. Always start with the right motivation, right intention, and I think you know from your own experiences that is very, very helpful. If we start the day, if we start an event with the right motivation, right intention, such as strong mind taking refuge and bodhicitta, or just the refuge, or bodhicitta, or people who don't have any particular spiritual, path to follow, but with a, right, warm heart, right positive mind, we start the day or start an event, even though the day or the event may not go according to our wishes. And nevertheless, at the end of the day, at the end of the event, there won't be deep regret or disappointment, because we start the day, we start an event with the right positive mind, positive intention. And that is the fact. From time to time, even if we start the day with a really strong, right motivation, like the refuge, like bodhicitta, and they may not go that well, and that is the reality, that's the fact, because there are so many, things. Some are very small, what you call the factors. Some are quite obvious, big factors. Even to do the, the routine things. Other day, I went to, to see, one of my friends, and they kindly, make a cup of tea, and the tea is supposed to be what you call the sweet tea with sugar, sweet tea in a sense, but the person who made the tea, put the salt, and it's quite salty tea, and so because I said, oh, this is salt, not the sweet tea, and then they have a big sort of anyway, so this kind of small things may not go, according to our wishes. But when we start, if we start with the right motivation, at the end, there won't be deep disappointment or regret. So therefore, all the time, remember this point, starting with the right motivation. So we always do here, because our event is Buddhist activity that we are discussing, and that we start with refuge and bodhicitta.
Chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay. Thầy xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và như thường lệ, chúng ta luôn luôn bắt đầu bởi tạo dựng những động cơ tích cực, đúng đắn để tham dự pháp hội. Mà không những chỉ như vậy, mà chúng ta nên tạo động cơ đúng đắn, tích cực để làm sao chúng ta có sống trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và cho dù chúng ta sinh hoạt thông thường hàng ngày hay những sự kiện đặc biệt nào đó, luôn luôn hãy bắt đầu với một động cơ tích cực, một động cơ đúng đắn. Thầy nghĩ rằng tất cả quý vị đều biết từ những trải nghiệm riêng của mình. Nếu chúng ta bắt đầu một sự kiện với một tâm quy y, một tâm khai triển tâm Bồ Đề một cách mạnh mẽ, đối với những người không có một đạo lộ tu tập về tâm linh, nhưng mà nếu mà chúng ta có được một tấm lòng nhân hậu, một trạng thái tâm tích cực, và mặc dù những cái sự kiện đó có thể không có được trải qua một cách tốt đẹp như những ước nguyện của chúng ta, nhưng tuy nhiên nếu chúng ta bắt đầu bởi một động cơ tích cực, một động cơ thiện, thì cho dù cái kết quả như thế nào, chúng ta sẽ không có một cái sự ăn năn hối hận hay thất vọng, bởi vì chúng ta đã bắt đầu với một động cơ tích cực. Điều này là sự thật, bởi vì đôi khi chúng ta bắt đầu một sự kiện, cho dù là chúng ta tạo được động cơ tích cực như là trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo, khai triển tâm Bồ Đề, nhưng mà những sinh hoạt không có đi theo những như là chúng ta mong muốn, đó là sự thật, đó là thực tế. Bởi vì có nhiều những yếu tố khác nhau gây ra, cho dù là yếu tố một cách rõ ràng hay một yếu tố nhỏ nào đó. Thầy kể cho chúng ta là một hôm nọ thì thầy đi đến thăm một người bạn của thầy, và bạn của thầy rất là tử tế và mời thầy uống trà. Nhưng mà trà thì trà này đáng lẽ ra là trà với đường, là trà ngọt, nhưng mà một người đã quên và đã bỏ vào muối, và như vậy nó trở thành trà mặn. Và khi thầy nói rằng là cái trà này mặn quá, thì cái điều này chỉ là những cái điều nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là không có đi theo những cái sự mong đợi, ước nguyện của chúng ta. Và như vậy nếu chúng ta bắt đầu với một trạng thái tâm thiện tích cực, thì cho dù là sự kiện xảy ra như thế nào, chúng ta sẽ không có cái sự thất vọng hay là ăn năn hối hận. Và như vậy quý vị hãy nhớ bắt đầu tất cả mọi sự kiện với một động cơ tích cực. And when we do, with a group like here in Refuge and Bodhicitta, we say those 4 lines. But when we are at our own, in our own home, and then it is very, very helpful. Spend a little bit time on, before saying the lines, either in Tibetan or English or in Vietnamese, which language that you say, and not that much difference. But before saying the line, for example, in Tibetan, those first 2 lines, the refuge. Before saying those first 2 lines, they spend at least 5-7 minutes to contemplate, to reflect on, first of all, why we are going for refuge. Why do I need refuge? Why I need refuge. And when we ask that question, then search the answer. And the answer, should come from our side, not just somebody told us, we need refuge because we are
in samsara. Not in that way. Though initially we may need some explanation, some, guidance, some, but gradually answer should come from our side. And then here, when we contemplate why we need refuge, then because of we have listened lots of teachings, we have contemplated on those teachings, as soon as we ask that question sincerely to ourselves, then immediately come up that strong feeling or understanding because of afflictions and the actions led by those afflictions such as attachment, aversion, and ignorance, which there are. These three poisons are very much deep-rooted in our psyche. Today, And on Saturday, on the occasion of the Saka Dawa Buddhist festival month, Tathagata from Arizona providing food for 80 people in Nepal, donated 150 Nepali rupees, 19,500. Thank you, Tathagata. Okay. So because of these three poisons, and then our actions of body, speech, and mind become impure. And due to that, then we experience different layers of dukkha, suffering. So that kind of understanding should come from our side. That kind of understanding, that kind of feeling. And because of that, I need refuge. Sometimes, spend 5-7 minutes on that. Some days, home that I'm taking refuge. If I need the refuge from dukkha and the origins of dukkha, then home that I'm going to take refuge. Then Buddha, Dharma, and Sangha. Again, that answer, eventually should come from our heart, not somebody told us, not that kind of, parroting, manner, not helpful. Though initially we may need help by those teachings. Eventually, answer should come from our own understanding. So then, contemplating the Buddha, qualities of the Buddha, qualities of the Dharma, qualities of the Sangha. So when these two questions, very clear answers to these two questions. The first one, why do I need refuge? And second one, whom that I'm going to take refuge? And get clear, a sort of heart-feeling answers to those two questions. Then our, going for refuge in three tools will become very, very powerful, very, very helpful. So I'm sure many of you do this, but I just, in case there are people who need some support, it is useful. Also in the group, we say together, and then when those 4 lines recitation finished, more or less, we think we have all the refuge and the citta. But it is not that straightforward, unless if we spend time, in the morning, when we have time, free time, to contemplate refuge and bodhicitta. So that is important.
Khi chúng ta tụ họp lại giống như là chúng ta đang tham dự buổi thuyết pháp ở đây, thì chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề, 4 dòng kệ này. Nhưng mà khi chúng ta ở nhà đều thật là hữu ích. Nếu mình có thể dùng một ít thời gian, cho dù chúng ta trì tụng bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Anh hay tiếng Việt, bất kỳ ngôn ngữ nào, điều này không là quan trọng. Trước tiên là trì tụng 2 dòng của câu kệ quy y. Chúng ta hãy dùng khoảng 5-7 phút để mà có thể chiêm nghiệm, tư duy về sự quy y này. Trước tiên, tại sao mà chúng ta quy y? Tại sao chúng ta cần phải quy y? Và khi chúng ta hỏi câu hỏi này thì hãy tìm câu trả lời. Mà câu trả lời này nên là từ chính bản thân của mình, không phải bởi vì một người nào đó đã nói với chúng ta. Như là ví dụ như nói là bởi vì chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử. Không phải là như vậy. Mặc dù là ở giai đoạn đầu thì chúng ta cần những cái sự hướng dẫn để mà tu tập, nhưng mà rốt ráo thì những câu trả lời này nên đến từ chính ở trong tâm của mình. Ở đây khi tư duy tại sao mà cần phải quy y thì chúng ta hãy là bởi vì chúng ta đã thọ nhận được những sự giảng dạy, và qua cái sự chiêm nghiệm, tư duy, và kế đến ta hỏi bản thân của mình, và tự nhiên tức thì nó sẽ có những cái cảm giác, những cái sự hiểu biết một cách rất là rõ ràng, mãnh liệt, là bởi vì có những phiền não, những vọng tưởng rất là mạnh mẽ, như là tham, sân và si. Và những vọng tưởng, những phiền não này sẽ dẫn chúng ta đi đến gây ra những hành động qua thân, khẩu và ý của mình. Bởi vì 3 độc tham, sân, si này mà chúng ta thực hiện những hành vi qua thân, khẩu và ý. Và do đó, và từ đó chúng ta phải trải nghiệm những mức từng khác nhau của sự khổ. Và những sự hiểu biết như vậy nên đến từ chính bản thân của mình. Và từ đó vì lý do đó mà chúng ta cần phải quy y. Một lần nữa là thầy nhắc là chúng ta nên dành khoảng 5-7 phút mỗi ngày để mà chiêm nghiệm về điều này. Không phải là chúng ta nên chỉ trì tụng lại hay nói lại giống như là con két những cái câu kệ để quy y nơi Tam Bảo. Mặc dù là ở bước đầu thì chúng ta cần được cái sự hướng dẫn để mà tu tập. Và khi mà chúng ta tu học được những phẩm hạnh của Đức Phật, của Pháp, của Tăng, thì 2 câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra đó là tại sao mà tôi cần phải quy y, và câu thứ nhì là tôi nên quy y ai. Thì tại sao chúng ta cần phải quy y, là thầy vừa nói với chúng ta là vì cái sự cảm xúc, những vọng tưởng tiêu cực hay những phiền não, và những đấng nào chúng ta quy y là chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Chúng ta nên có câu trả lời một cách rõ ràng với 2 câu hỏi này, và kế đó sự quy y nơi Tam Bảo sẽ trở thành mạnh mẽ hơn. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã thực hiện điều này, nhưng mà thầy nghĩ có một vài quý vị nào đó đang nghe có thể cần để mà thấu hiểu hơn về điều này. Và như vậy, khi trì tụng 4 dòng kệ này, nó có thể không mang lại một cái ý nghĩa một cách trực tiếp, nhưng mà qua sự chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ biết được một cách rõ ràng hơn. Now we'll say the refuge and the bodhicitta lines. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. sang-gye chö-dang so-gye chom, chan-jo ba-do tang, chan-jo che, da-ge chen so-di-de so-na, do-la pen-je sang-gye do-la, sang
sang-gye che-da so-gye chan-jo ba-do da-ne ja-bo da-ge jen-zo je-be so-na-ma do-la pen-je sang-gye do-ba sang-gye che-da so-gye cho-na chan-jo ba-do da-ne ja-bo da-ge jen-zo je-be so-na-ma do-la pen-je sang-gye do. Mind taking refuge in Buddha as our teacher, Dharma as a actual means and methods to be applied in our lives and to be experienced within ourselves, and Sangha as our spiritual friends. And also, holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, that is from our heart, very sincerely and genuinely, have this yearning, strong yearning that want to support, help all living beings, without any discrimination, any exception. So with these two minds as our main motivation, now after the translation, a small bit, I will say the Buddha Amitabha mantra, Amitabha. And while I'm saying the mantra, very strongly hold love and compassion and express that love and compassion towards all sentient beings. Start upon oneself, one's own close family members, friends, and then gradually to extend towards, all living beings. And strongly imagine that your expression of genuine love and compassion rich towards all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật là vị thầy, Pháp là những phương pháp thực sự để chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống và để cho chúng ta có thể trải nghiệm, và Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh. Đồng thời, chúng ta hãy giữ tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề từ ở trong tim của mình một cách thật là chân thật. Chúng ta có cái sự khát khao rằng là chúng ta có thể hỗ trợ được đến tất cả chúng sinh hữu tình mà không có sự phân biệt hay ngoại lệ. Và với hai trạng thái tâm này là trạng thái tâm chủ yếu, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Amidewa Shri, và chúng ta hãy giữ trạng thái tâm với lòng từ, lòng bi, và hãy bày tỏ lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, nới rộng ra với gia đình, bạn bè, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Quý vị hãy cảm giác, hãy tưởng tượng là chúng ta đã khởi được một cái
trải được lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh và dẫn đến giao tiếp đối với tất cả chúng sinh. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa.
Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo Oh, yeah. We are reading this beautiful sutra, sutra that helps us to recall, to recollect the three jewels, Buddha, Dharma, and the Sangha, through going through their great qualities. And we are still reading the section, relatively early part of the section where that explains the qualities of the Buddha. As I mentioned in the beginning of reading this text, when we say the word Buddha, and when we recollect the Buddha, it is, yes, it is nice, very beautiful to remember the image of the Buddha, like the beautiful image statue of in the Buddha Gaya main stupa, or any in one's own home, if you have it, image of Buddha, or not necessarily you have to have, but to have that kind of image of Buddha. But it is more powerful, more useful when we say the word in English or in Sanskrit or Tibetan or in Vietnamese, Buddha, to recall in our mind not just the image of Buddha, but qualities. And that is the main reason we are reading this sutra, and particularly this section, where it explains the qualities of the Buddha. And so far, we even haven't finished the first line in Tibetan. We even haven't finished the first line. So, today we finished up to where it says da-chom-pa. Da-chom-pa in English, where it says the conquered all foes, who has conquered arhat in Sanskrit, and then here they explain in English, who has conquered all foes in Tibetan, da-chom-pa. So we finish up to there. So that means we look at the sang-gye, meaning of sang-gye. Chom-den-dé, we finish that. Te-shin-sheg-pa, we finish that. Da-chom-pa, we finish that. All these,
so far 4 sort of, terms. All are referring to the Buddha or to the enlightened beings. If we say to the Buddha, the historical Buddha, or any enlightened beings, it's all sang-gye, chom-den-dé, te-shin-sheg-pa, da-chom-ba. All these 4 give us slightly different understanding of the qualities of the Buddha. Yeah? So it is important. And while we are studying, while we are reading the text, and then hearing the explanation behind the meaning behind those terms, try to recall. And then as soon as you hear the word Buddha, have that kind of, qualities, this kind of quality, that kind of quality. Then we will feel really the value of the Buddha being our mentor, our teacher, or those our teachers that whom we see as a enlightened beings. Then we will feel the qualities of those great teachers who are enlightened beings. Not in a form of some kind of Chúng ta đang được tu học về bài kinh thật đẹp để giúp cho chúng ta nhớ lại những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và bài kinh này để chỉ cho chúng ta, liệt kê cho chúng ta những phẩm hạnh tốt đẹp này. Chúng ta vẫn ở dòng đầu của bài kinh để đang giải thích về phẩm hạnh của Đức Phật. Như Thầy có nhắc với chúng ta trước đây, khi chúng ta nói từ Đức Phật hay Buddha thì chúng ta hãy nhớ lại Đức Phật. Chúng ta có thể nhớ lại Đức Phật, một ảnh tượng của Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, hay là một bức tượng nào đó mà chúng ta có ở nhà, hay là chúng ta cũng không cần mà phải sở hữu một bức tượng, một cái hình ảnh của Đức Phật. Nhưng mà điều mạnh mẽ hơn và hữu ích hơn là khi chúng ta nói ra từ Đức Phật, cho dù từ đó bằng tiếng Anh, tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn hay tiếng Việt, thì chúng ta hãy nhớ trong tâm của mình những phẩm hạnh của Đức Phật. Đó là lý do chủ yếu mà chúng ta đang tu học về bài kinh này. Bài kinh này chúng ta đang được nghe mới chỉ ở dòng đầu bằng tiếng Tây Tạng. Chúng ta đã hoàn tất tới từ Tra-chom-pa, có nghĩa là A-la-hán. Và trước đó chúng ta đã được nghe từ sang-gye là Đức Phật. Chúng ta cũng đã được nghe từ chom-den-dé là Đức Thế Tôn. Và chúng ta cũng đã được nghe từ te-shin-sheg-pa là Như Lai. Và tất cả 4 tôn hiệu của Đức Phật này để chỉ cho chúng ta không những chỉ là Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, mà tất cả những bậc giác ngộ. Những ý từ này, những ý nghĩa hơi khác trong cái phần để mà chúng ta có thể hiểu biết về danh từ, về thuật ngữ. Và đằng sau những thuật ngữ này là khi chúng ta được nghe qua là chúng ta hãy nhớ lại những phẩm hạnh của Đức Phật. Và cái đó thì chúng ta nhớ đến là Đức Phật như là đấng chỉ đường của mình, là như bậc thầy của mình. Và chúng ta thấy được tất cả, không những chỉ Đức Phật mà tất cả những bậc đã giác ngộ, và chúng ta cảm thấy được những phẩm hạnh của Đức Phật hay của các bậc giác ngộ. So, and now today our reading start from Tibetan word saying after the Tachomba, then yang thakpa. Yang thakpa. This is
one, those two syllables, or there are three syllables, yang takpa, three syllables, but anyway, yang takpa. It explains yang takpa. It has a, in English, they translate it saying, completely. It has it, the yang takpa, a little bit missing, anyway, yang takpa. Completely, takpa means, purified. Completely purified. Yang takpa. So completely purified, and then which I will, those two next one I will bring next, that syllable. Then I will explain these two together. Yang takpa, that means completely purified. Then the next syllables are the dzogpa. Dzogpa. Dzog, it has another dzogpa, because the flow of the continuation of the line, the dzogpa, other dzogpa. Dzogpa here refers to, dzogpa is complete. What is complete? And is the other side of the what is completely purified. So these two come together. So I will explain this. Completely purified, it refers to enlightened beings are, all the afflictions, all those delusions are completely eliminated. Nothing, even the trace, even the propensity is not there. That is yang takpa. It is explaining from what is purified. Not just partial, not just some, not just gross, but completely pure. Yang takpa. Dzogpa. This refers to the what you call all the qualities like love, compassion, altruism, the wisdom realizing emptiness. All those realizations are completed, perfect. Dzogpa, completed, perfect. All the realizations, are completed or perfected. And these two, on the one hand, talking about this yang takpa is talking about excellence of purification, and this dzogpa is talking about excellence of realization. Excellence of realization. So there are two sort of great excellence. The first one is purification, and the second one is the realization. All the afflictions, delusions are completely purified, and that is talking about the excellence of purification. In Tibetan, it is called Bangba Punso. Bangba, abandonment or pure. Punso, excellent, Bangba Punso. And here, all the realizations are complete, completed or perfected, and that here refers to excellent of realization. In Tibetan, Tokpa Punso. Tokpa refers to realization. Punso, that means excellent, excellent. So these two, the yang takpa, dzogpa, so have that kind of meaning. Okay, first, yeah. Hôm nay chúng ta được tu học từ mới, từ kế tiếp là yang takpa. Yang
Yantapa ở đây, từ Tapa có nghĩa là sự thanh tịnh hóa, sự tịnh hóa. Và Yantapa là hoàn toàn thanh tịnh hóa. Từ này cũng được chỉ đến một đất bậc giác ngộ, đã hoàn toàn thanh tịnh hóa tất cả những phiền não, những vọng tưởng và ngay cả những dấu vết hay những cái mầm móng khuynh hướng của những điều bất tịnh này đều hoàn toàn được thanh tịnh hóa. Không chỉ một phần hay một vài được tịnh hóa mà là hoàn toàn thanh tịnh hóa. Và từ ý nghĩa thứ hai khi mà nói tiếp là những cái dòng từ kế tiếp, đó là jokpe. Ở đây động từ là jokpa, còn jokpe để mà nối tiếp với từ sau đó. Thì từ jokpa này có nghĩa là hoàn tất. Ở đây có hai yếu tố. Thứ nhất là đã thanh tịnh hóa một cách toàn hảo. Và thứ nhì, để nói đến là sự jokpa ở đây là hoàn toàn hoàn tất. Tất nhiên ở đây hoàn tất là để sự thực chứng hoàn hảo. Trong từ tiếng Tây Tạng được gọi, thứ nhất là được gọi là pangpa. Pangpa là sự loại trừ hay sự thanh tịnh hóa. Và thứ nhì là được nói là tokpa, kunsok. Tokpa ở đây có nghĩa là sự thực chứng và kunsok là sự một cách hoàn hảo, sự tích tụ, thực chứng một cách toàn hảo. So now, these two, the syllables, yang thakpa, dzogpa, these two, or these two terms coming together, and as I just said, excellent abandonment or purification, purifying, and excellent realization. Why, why the qualities of the Buddhas, enlightened beings, are called excellent purification or abandonment? It's called excellent because the enlightened beings, the Buddha, all the afflictions are purified. And all the afflictions are not just purified, they're purified, what you call the Dharma. Not pure, the purification is done in a form of, there's no reoccurring. There's no reoccurring. So completely purified, there's no reoccurring of those afflictions, Dharma, the Maluba, completely purified. So there are these kind of, why it's called excellent abandonment. Yang Thakpa, perfectly abandoned or excellent abandonment. Why did this? That's called because all the afflictions are purified, and they are purified in a manner of never going to reoccur, and that is why it's called Pangba Punso, excellent abandonment, and Tokpa Punso, Dzogpa, the second one, that refers to the realization. All the good qualities, in this case, love, compassion, altruism, and the skills to serve living beings, all those good qualities that need to be cultivated, they all are, cultivated or, what you call accomplished, and they're never going, these great qualities are never going to deteriorate, never going to deteriorate, never going to sort of diminish. They will stay in that full, in their full capacity, like the love, compassion, altruism, and so forth. Therefore, it is called, the excellent realization.
we, the sentient beings, we may able to, in our this lifetime, we may able to abandon certain afflictions, but very, very, difficult in this short lifetime to complete abandonment. Or even if we're able to do some kind of, quite, thorough abandonment, but is because they are not completely abandoned, they may reoccur. Even, at some certain high levels of the practitioners, their abandonment, the afflictions, what they have abandoned, they are not, their qualities of abandonment is not excellent abandonment. And the same as on the realization, we, through our meditation, training, we may experience glimpse of love, compassion, altruism, realization of emptiness, impermanence. But in this short lifetime, it is difficult to have the complete, full, fully cultivated. Or even if we have able to do certain high levels, they may, if we don't keep continuing, they may deteriorate, when we leave, when we pass away from this life to next life. So that is here the Buddha's enlightened beings' qualities of abandonment and the qualities of realization are called excellent abandonment, and excellent realization. And this is what here Yang Thakpa Dzogbe. Then next two lines, sang-gye, that we already have earlier. So because of these two, excellent abandonment and excellent realization, these are called sang-gye Buddha. So don't need further explanation on this coming those two syllables, sang-gye. Như vậy, hai từ Yang Thakpa Dzogbe ở đây để chỉ cho chúng ta rằng là sự toàn hảo của sự từ bỏ hay loại trừ và sự thực chứng toàn hảo. Tại sao Đức Phật được gọi là sự thực chứng toàn hảo và sự thanh tịnh hóa hay sự loại trừ toàn hảo? Là bởi vì tất cả những phiền não Đức Phật đã hoàn toàn tịnh hóa, hoàn toàn loại trừ. Và sự loại trừ này được thực hiện trong một dạng là sẽ không có cái sự tái lại, không có sẽ xảy ra một lần nữa. Đó là lý do tại sao mà được gọi là sự loại trừ toàn hảo hay sự thanh tịnh hóa toàn hảo và sự thực chứng toàn hảo. Từ Dzogpa ở đây là sự thực chứng những lòng từ, lòng bi, lòng vị tha và cái chí nguyện để mà phục vụ chúng sinh. Tất cả những phạm hành tốt đẹp này cần phải được trưởng dưỡng thì Đức Phật hay những bậc giác ngộ đã thành tựu viên mãn những điều này. Những phạm hành này không bao giờ suy thoái, không bao giờ suy giảm và dừng lại ở một cách, những phẩm hạnh này một cách trọn vẹn, và do đó gọi là sự thực chứng toàn hảo. Chúng ta, những chúng sinh có thể ít nhiều loại trừ được một số những phiền não, những vọng tưởng nào đó, nhưng mà thật khó ở trong một cái cuộc đời ngắn ngủi này để cho chúng ta có thể tu tập mà hoàn toàn được loại trừ
những phẩm chất không tốt đẹp. Và bởi vì chúng ta không hoàn toàn loại trừ được những phẩm chất không tốt đẹp này, thì nó có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Ngay cả những bậc tu chứng cao và đã tu tập để mà loại trừ, đã được thanh tịnh hóa một phần nào, nhưng những phẩm hạnh này cũng không được gọi là toàn hảo. Và qua sự tu tập thiền định, chúng ta có thể có một cái tóe lên về những lòng từ, lòng bi, vân vân. Nhưng mà trong một lần nữa, trong cuộc đời ngắn ngủi này thì thật khó để mà cho chúng ta có thể tu tập một cách trọn vẹn về sự thực chứng toàn hảo. Và ngay cả những bậc tu chứng cao, các bậc này, những cái phẩm hạnh mà các vị đã huân tập này, cũng sau khi mà các vị qua đời trong sự giai đoạn chuyển tiếp từ kiếp sống này qua kiếp sống kế đến, thì những điều này có thể bị suy thoái. Và như vậy, những phẩm hạnh tốt đẹp hoặc toàn hảo của Đức Phật qua sự loại trừ hay sự thanh tịnh hóa và thực chứng toàn hảo này. Và hai từ kế tiếp là từ sang-gye, là chúng ta đã được nghe giảng trước đây. Bởi vì của sự thực chứng và sự tịnh hóa toàn hảo thì Đức Phật được gọi là sang-gye. Điều này có nghĩa là Đức Phật, và như vậy chúng ta không cần có sự giải thích hơn nữa. Oh yeah. So it seems in English, it says, after the conquered all first, then it says, is a perfectly and completely enlightened Buddha. So that is Yang Thapa, Dzogbe, Sangye. I think that is what they are referring to in Tibetan. Now, then the next one is in Tibetan, one very important term is Rigpa. Rigpa. It has this and Rigpa, plus Rigpa Tang Shapsu Damba. So these two, Rigpa, one, Tang is end, Shapsu Damba. These two again come together. So Rigpa here refers to the direct realization of emptiness. Direct realization of emptiness. Enlightened beings, they all the time, they are all the time in a what you call the meditative equipoise. Enlightened beings, they don't have that kind of alterations, the post-meditation and the meditative equipoise. Their mental states are not, their mental states don't need that kind of, what you call the alternation. For us, for unenlightened beings like us, even the bodhisattvas who are in the higher stage, in an advanced stage, they cannot, bring these two meditative, these two mental states, the mental states, the direct realization of emptiness, and the mental state which experience love, compassion, what you call the bodhicitta. They cannot bring these two mental states simultaneously. They have to alternate, because there's no capacity that bringing these two together, able to bring the two direct realization of emptiness and the love, compassion, altruism, tolerance, all this, those mental qualities, bringing these two together,
is only only enlightened beings can do. Sentient beings, no matter how higher realization that we are, we can't do this. So this one, Rigpa in Tibetan, Rigpa refers to enlightened beings, direct realization of emptiness. And Shapsu-denpa, it is quite interesting word in Tibetan. Shap, this Tibetan word, shapa, shap, this shap, is also refers to our feet. When we walk, we need the strong feet. So shap, that is the honorific in Tibetan, the word, or non-honorific term is gangpa, shap, shapsu-denpa. Denpa, means literally it means shapsu-denpa. Literally it means having feet or foot, whatever, plural or singular. That is shapsu-denpa. But here, this shapsu-denpa refers to those what you call the love, compassion, altruism, those what we normally call skillful means. Rigpa refers to the wisdom, and the Shapsu-denpa refers to the method, quite often translate, wisdom and method. So Rigpa Tang Shapsu-denpa. So it means, the enlightened beings, fully enlightened beings are able to bring what you call the wisdom and methods or skillful means simultaneously at the same time. Shapsu, Rigpa Tang Shapsu-denpa. Như vậy, như chúng ta được đọc ở trong kinh, thì từ Yantakpa Jopi sang-gye ở đây được nói đến là tiếng Anh nói là Đức Phật toàn hảo, toàn giác. Theo sự hiểu biết của chúng con, hay là chúng ta thường được nghe nói trong danh từ tiếng Việt, đó là chánh đẳng, Đức Phật chánh đẳng, chánh giác. Và từ kế tiếp là một cái từ quan trọng, đó là từ Rigpa, rồi chữ tăng ở đây là và Shapsu-denpa. Thì thầy sẽ giải thích cho chúng ta nguyên một cụm từ này. Từ Rigpa có nghĩa rằng là thực chứng một cách trực tiếp về tánh không. Tất cả những đấng giác ngộ ở trong suốt thời gian các vị ở trong tư thế thiền định, và trạng thái tâm của các bậc giác ngộ không cần phải thay đổi. Có nghĩa rằng là đối với chúng ta, những bậc người chưa giác ngộ, ngay cả đến hàng Bồ Tát mà trong những địa mà cao mà cũng không có thể thực hiện được như là Đức Phật, để mang hai trạng thái tâm. Thứ nhất là sự thực chứng trực tiếp về tánh không, và thứ nhì là lòng từ, lòng bi, lòng dung thứ, vị tha, vân vân. Các bậc hàng Bồ Tát vẫn chưa có thể mang cả hai trạng thái tâm này cùng một lúc với nhau, mà phải thay đổi. Lúc này thì có trạng thái tâm này, và lúc kia thì có trạng thái tâm kia. Không thể đem cả hai trạng thái tâm này cùng một lúc với nhau. Chỉ có những bậc giác ngộ hoàn toàn thì các vị đó mới làm được như vậy. Những người thường hay ngay cả những bậc chưa chứng đắc để đạt được đến quả vị Phật không thể làm được như vậy. Và như vậy từ Rigpa là sự thực chứng trực tiếp về tánh không. Và từ Shapsu-denpa, chữ Shap này
Thông thường chữ Sáp này là từ ở trong thuật ngữ từ tiếng Tây Tạng thì thường có những cái danh từ mà chúng ta có thể nói thông thường và những từ mà chúng ta dùng để mà kính cẩn nói lên những bậc thầy, bậc cao hơn. Thì từ tiếng Tây Tạng chữ thông thường mà chúng ta dùng là để nói đến chân thì chúng ta dùng chữ là kanta. Nhưng mà nói đến danh từ mà kính cẩn đó thì chúng ta dùng chữ là Sáp. Thành ra ở đây chữ là chom-den-dé là có cái chữ chân ở trong đó. Nhưng mà ý nghĩa ở đây không phải là như vậy. Từ chom-den-dé ở đây là dùng những phương tiện thiện xảo hay là những phương pháp. Có nghĩa là từ Ripa đang nói về phần trí tuệ và từ chom-den-dé là nói về phương tiện, là những bậc đã giác ngộ toàn giác có khả năng để đem trí tuệ và những phương tiện thiện xảo đến cùng một lúc trong một trạng thái tâm. So sometimes these two, the what we call wisdom and method, or wisdom and skillful means. Top share up wisdom, top skillful means or methods. These two sometimes in Tibetan there's one nice there are two terms are used for the wisdom. Quite often there's another term is used saying "Tolje yi lam," Tolje lam, Tolje lam. Tolje means lam is the path to liberate, path to liberate, or path for liberation, path to liberate, and Tolje path for liberation. Anyway, paths translating the path to liberation, Tolje lam. That refers to wisdom. Why wisdom is called path to liberation, Tolje lam? Because wisdom is the main key, the main factor which eliminates the ignorance, uproots the ignorance, not by the compassion, not by the bodhicitta. Bodhicitta and compassion, no matter how strong they are, they cannot uproot ignorance, which is the root of samsara, root of cyclic existence. So when we have wisdom realizing emptiness, then that wisdom will uproot the ignorance. So when the ignorance is uprooted from our psyche, then we will experience liberation. Therefore, wisdom is called sometimes in Tibetan, sometimes called Tolje lam, path to liberation. Then I'll come to the next one. Đôi khi hai từ này, từ trí tuệ và phương tiện, từ trí tuệ là sharat và từ phương tiện hay phương tiện thiện xảo là thap. Hai từ này được dùng, và một từ ngữ khác được dùng cho từ trí tuệ, đó là từ Troche Lam. Lam là đạo lộ, là con đường. Tro là sự giải thoát, con đường đi đến sự giải thoát. Con đường đi đến sự giải thoát được gọi là trí tuệ. Tại sao lại là như vậy? Là bởi vì trí tuệ là nguyên nhân chủ yếu để loại trừ, để nhổ tận gốc về sự vô minh. Sự vô minh không được nhổ tận gốc bởi tâm Bồ Đề, bởi lòng từ bi, mà cho dù là
lòng từ bi, bồ đề tâm chúng ta rộng lớn bao nhiêu cũng không thể nhổ tận gốc về sự vô minh. Và sự vô minh này, nếu chúng ta nhổ tận gốc sự vô minh thì nó sẽ nhổ tận gốc thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Và đó là lý do tại sao gọi là đạo lộ đi đến sự giải thoát. Và đó là trí tuệ được gọi là con đường hay là đạo lộ của sự giải thoát. Then the method or skillful means, top in Tibetan, top, quite often refers to another term in Tibetan, min che lam, mimba cheva. Now, mimba, to ripen. When we have a fruit, like a mango, these days here, in this part of India, is mango season. So when we travel by car or somewhere on the road, highway, it's quite interesting. There are lots of stalls selling mangoes because local people have lots of mangoes. So, to ripen, in the ripen in the sense, the fruits, the mango in this case, mangoes, to get ready to eat, it need to ripen, soft, and then the skins are soft, and internal the flesh are soft and sweet, and when it's not ripened, then it's very sour, very tough, strong. No, so here mimba, min literally it means ripen, cheva. So the what you call the compassion, love, bodhicitta, these realizations are called path for ripening, ripening. So in the sense, you have a fruit, that fruit to get ready, to make it ready to eat, become ready to eat, it needs, most of the fruit needs to ripen. So our wisdom realizing emptiness, though it leads us to liberation, but what the liberation that we have experienced, that liberation be beneficial, be useful, be beneficial to sentient beings, then we need to cultivate love, compassion, altruism, and so forth. And that part of the training, that part of the realization are called methods, skillful means, sometimes in English translated those two, and in Tibetan tap, or another term which I'm currently explaining is minjiki lam, path for ripening. Ripening, yeah, my pronunciation is not clear, but that's what meaning of that. So there are two, rikpa, that refers to, the wisdom. And that wisdom is quite often called path to liberation. Shapsu Demba, that here refers to the method or skillful means. And that part of the realization is quite often called Minjiki Lam, path for ripening. So ripening. So, and these two, wisdom and the methods, are, what's called operating simultaneously, within the enlightened being, not alternation. Nói về phương pháp hay là phương tiện hay táp trong tiếng Tây Tạng, từ
mà chúng ta thường được nghe nữa trong từ bằng tiếng Tây Tạng, đó là Minche Kilam. Minpa ở đây là sự chín mùi. Thầy ví dụ như là ở vùng thầy ở hiện tại đang là mùa xoài, thì khi mà đi trên đường thì có nhiều quán bán những xoài, và xoài thì chúng ta cần phải được chín để mà trước khi mà chúng ta ăn. Khi xoài chín thì nó sẽ mềm hơn và ngọt hơn. Khi mà xoài chưa chín thì nó vẫn còn cứng và không được ngọt. Cũng như vậy, lòng từ, lòng bi và bồ đề tâm, những sự thực chứng này được gọi là con đường tu tập hay đạo lộ để chín mùi. Trong một chiều hướng, khi mà một cái trái cây để mà chín để chúng ta có thể được ăn thì nó cần phải được chín mùi. Và như vậy, trí tuệ thực chứng về tánh không, mặc dù trí tuệ thực chứng tánh không dẫn cho chúng ta đi đến con đường đến sự giải thoát, nhưng mà sự giải thoát này nếu mà được hỗ trợ để mà trở thành có thể hữu ích, giúp ích cho chúng sinh hữu tình, thì cái sự giải thoát này chúng ta cần phải tu dưỡng về lòng từ và lòng bi. Đó là lý do mà tại sao mà sự thực chứng này được gọi là phương tiện hay tháp, hay một từ mà chúng ta vừa được nghe là Minche Kilam. Nói tóm lại, từ Rinpa là nói đến về trí tuệ. Trí tuệ ở đây là đạo lộ đi đến sự giải thoát. Và từ chom-den-dé là phương tiện, hay là từ Minche Kilam là đạo lộ hay con đường để đi đến sự chín mùi. Hai trí tuệ này, phương pháp và trí tuệ và phương tiện vận hành cùng một lúc với nhau, không có phải là thay thế, mà là hai cái trạng thái này cùng một lúc với nhau đối với một bậc giác ngộ. Oh yeah. So today we have those very short few points. Yang Thapa, Dzogpa, sang-gye, these two together. Shapsu Temba, Ripa, Shapsu Temba. So just, they all explain, the qualities of the Buddha, So here I will leave it here today with the Thara prayer recitation and long prayer dedication. Và như vậy hôm nay chúng ta được nghe một vài từ mới nữa, đó là từ Yantapa, từ Dzogpe, từ Rinpa và từ Sapsudenpa, như thầy vừa mới giải thích cho chúng ta, là chánh đẳng, chánh giác, và từ Rinpa là trí tuệ, và Sapsudenpa là về sự phương tiện. Tất cả những từ này đều giải thích cho chúng ta về phẩm hạnh của Đức Phật. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và cầu nguyện trường thọ. Om je che ma pa ma do ma la cha che cha ze do ma nyu ma pa che ne ke je lo dang cha je de som gun chu ji che ka sa je wa le ni do cha ze dong ge da wa ke kan wa je ne zai be che ka ma dong da cho ba na ra do che ve ra ba Chanze semu chone ke, peme chame nambara ke, chenpa zundu kato she, sewa samden juyu, chanze te-shin-sheg-pa to, taye nambara dewa je, malu paru jimpa to, dewe seji chintu ten, chanze to da rahon ye, de ta choda nambara ka, Jide dombo shabdi ne, leba meba goba ne,
Chang Zhe Jia Jin Me La Chang Long La Na So Wan Chu Che Zhong Bo Ro La Che Sa Na Ni Jun So Jie Jun Ye Zhe Chang Zhe Jie Jie Cha Dan Pe Pa Ro Chu Gu Ra Do Zhong Ye Gong Yin Jiang Sha Di Ne Me Ba Zhong Ba Xin Do Ba Ra Chang Zhe Du Ri Jie Ba Chen Dui Jie Ba Wo Nam Ba Ra Zhong Chue Jie Zhen Ne Chou Ni Ten Dao Tam Jie Ma Lu Zhe Chang Zhe Gun Zhou Song Zhe Chang Sen Men Zhou Ga Nam Ba Ra Jie Ma Lu Chou Jie Ko Lo Jie Dang Jie We Jie Song Nam Zhe Chang Zhe Rab Do Ga Wa Jie Wu Jie We Jie Chen Wa Be Xie Hua Rab Xie Du Da Ra Du Dang Jie Den Wang Du Zhe Chang Zhe Sa Xie Zhong We Chou Tam Jie Gu Ba Ni Ma Chou Ni Ye Wa Yi Ge Hong Hong Ba Tam Jie Nam Ba Ra Chang Zhe Da We Dong Bo Tian Ba Tam Jie Xin Do Ba Ra Re Be Chue Ne We Ba Me Da Ba Ra Xin Do We Ra Zhe Chang Zhe Ge Be Tam Ma Ne Ba Re Chen We We Ni Ye Jiang Yung Gong Gu Ne Go Da Ye Bong Nam Ba Ra Zhou Chang Zhe Sa Xie Ngo La Cha Ge Te Jie Ne Xia Ge Dong Chou Ni Zhen Zhe Yi Ge Hong Ren Ba Dong Bo Nam Ni Ge Chang Zhe Den Ma Ge Ma Xie Nyang En De Xie Ju Yu Ne So Wa Om Da Yang Da Den De Ba Chen Bo Zhong Ba Chang Zhe Gu Ne Go Ra Ba Ga Da Ye Lu Ne Nam Ba Ra Ge Ye Ge Zhu Be Nga Ne Gu Re Ba Hong Le Zhong Ma Ni Chang Zhe Du Re Sham Ni Da Be Hong Ge Nam Be Sa Be Ni Re Ra Men Da Ra Da Be Je Jik Den Sum Na Ye Wa Ni Chang Zhe La Ye Cho Ye Na Re Da Da Chen Cha Na Da Ra Ni Jue Pe Ji Yi Du Na Ma Lu Ba Ne Se Chang Zhe La Ye Cho Nam De Bo A Da Niệm Ji Den Gu Ne Go Jia Ga Wa Ji Zhe Da Men Lo Ma Ngen Ba Se Chang Zhe Ni Ma Da Wa De Be Ji Ni Bo La Ra Bu Se Ha Ra Ni Jue Du Da Ra Xin Du Cha Bu Rin Ne Se Chang Zhe Ti Ni Sum Nam Gu Xie Wei Du Da Ba Den De Da Rong La Ni Jun Zo Zhong Ba Du Re Ra Zhong Za Wei Nga Ji De Ba Di Da Chang Zhe Wa Ne Ni Zhu Za Chang Zhu Sen Zhou Rinpoche Ma Jie Ba Na Ma Rinpoche Jie Ba Nyang Ba Ne Ba Kong Ne Kong Du Pe Kang Re Ra We Ko Re Shin Ba Ma De Pen Da De Wa Ma Lu Zhong We Chen Re Se Wang Ten Jing Jia Zhou Xia Bei Se De Ban Du Ten Yu Ru Oh yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. I will see you next Saturday. Hay quá. Yeah. Great. Thank you. Have a good day. Khổ quá Have hả a ba? good day. Yeah. Yeah, Bye bye. yeah, right. Yeah.